নমস্কার বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো আজ আমি মানুষের চোখ আঁকবো এবং খুবই সহজভাবে আঁকবো, স্টেপ বাই স্টেপ আঁকবো। তোরা ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখুন, আর চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকন বাজিয়ে দেবেন। তাহলে চলো বন্ধুরা, ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো প্রথমে আমি একটা স্ট্রেট লাইন বা হরাইজন্টাল লাইন টেনে নিয়েছি। তো লাইনের প্রথম প্রান্ত থেকে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত আমি একটু অর্ধবৃত্ত করে নিয়েছি এবং অর্ধবৃত্ত করার পরে আমি একটি গোল বৃত্ত করে নিয়েছি এবং দেখতে পাচ্ছ যে জায়গাগুলি আমার হাইলাইট থাকবে বা সাদা থাকবে সেগুলো আমি মার্ক করে নিয়েছি, সেগুলো আমি ফাঁকা রেখে দিচ্ছি। তো বন্ধুরা, যে জায়গাগুলো ডার্ক হবে বা বেশি ডিপ হবে সেই জন্য আমি চারকোল ব্যবহার করছি, ক্যামেলের চারকোল পেন্সিল লাইটটা ব্যবহার করছি। তো আপনারা এটা খুবই সহজে মার্কেটে পেয়ে যাবেন। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ যে জায়গাগুলো আমি মার্ক করেছিলাম সেগুলো রেখে দেবো, সেগুলো সাদা থাকবে। বাকি আমি যেগুলো ডিপ হবে দেখতে পাচ্ছ তোমরা, আমি ডিপ করে নিচ্ছি। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ আমি উপরেও হাইলাইটগুলো সাদা রেখে দিচ্ছি, কারণ ওটার জন্য ছোট এরিয়া তো তার জন্য হোয়াইট জেল পেন প্রয়োজন। তো আমার কাছে হোয়াইট জেল পেন নেই এখন, তাই আমি এগুলো সাদাই রেখে দিয়েছি। তো বন্ধুরা, আমি ভিতরে যে জায়গাগুলো শেডিং করব সেজন্য আমি নর্মাল পেন্সিল ব্যবহার করছি, লাইট পেন্সিল ব্যবহার করছি। বন্ধুরা, আমি ইরেজ করার জন্য এটা ব্যবহার করছি। এটা ঠিক আমি নাম জানি না, কিন্তু এটা তোমরা মার্কেটে পেয়ে যাবে। তো এটাতে খুবই স্মুথ ইরেজ হয়, তো এটাই ব্যবহার করছি আমি। তো যে জায়গাগুলো দেখতে পাচ্ছ ডিপ হচ্ছে সেই জায়গাগুলো আমি চারকোল পেন্সিল ব্যবহার করছি, ক্যামেলের চারকোল পেন্সিল। তো যে জায়গাগুলো আমার হাইলাইট হবে সেগুলো আমার আগের থেকে মার্ক করা ছিল, সেগুলো সাদাই থাকবে, সেগুলো ছেড়ে আমি বাকি সাইডটা ওর সেটিং করব।
এটাও বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছি, এটা চোখের জলটা যে জায়গাটা লাইট আছে সেই জায়গাটা আমি সাদা রেখে দিচ্ছি। তো বাকি 4 সাইডটা ওরা আমি সেটিং করব। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করুন আর কমেন্ট করে জানাবেন যে ভিডিওটি কেমন লাগলো। আর এই চ্যানেলে যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে, ততক্ষণের জন্য বাই।